ụgbọelu nke akpọrọ Akanibian International Airport eguzobela amụma iji hụ na ndị ọrụ ha nọ na njikere maka ihe mberede. Minista nchekwa dị n'aka agwala ụmụafọ Naịjirịa ka ha tụpụ uche na ngagharị iwe na-akpọtụ ugbu a nke a na-akwado. Ngalaba ụmụ nwanyị nke otu jikọrọ ndị otu Kraịst n'ala anyị bụ CAN n'aha ịchafụ ejikọla aka ọnụ igbochi mmegide a na-emegide ụmụ nwanyị. Ị nwere ike isonye na platfọm YouTube mgbasa ozi anyị bụ Nta Enugu. Uhuruchi ọma, Igbo bụ Igbo nji eme ọnụ. Abụ m Chizoba Ume. Gara akụkọ ụwa n'uju. Ọdụ ụgbọelu nke akpọrọ Akanibian International Airport eguzobela amụma a na-eme kwa mgbe iji hụ na ndị ọrụ ha na-anọ na njikere maka ihe mberede. Onye isi ọrụ ha na South East kwupụtara nke a n'oge mmemme ha na-eme akpọrọ Emergency Crash Mock. Nta Ugwu ji akụkọ a n'uju. Nnwale ọnọdụ gbata n'ihe mberede nke afọ 2024 nke ọdụ ụgbọelu Akanibian dị n'Enugu nke emere iji tụlee ogogo njikere ndị ọrụ na ya bụ ọdụ ụgbọelu dị ma enwee ihe mberede dabara na ntụziaka ụlọọrụ na-elebara ha anya bụ Nigerian Civil Aviation Authority bụ ndị nyere ha iwu ime nke a kwa afọ abụọ ọbụla. Ndị hụtara ya bụ nnwale gosipụtara afọ ojuju ha etu ụlọọrụ etiti na nke steeti na-agbanyụ ọkụ ngalaba gbata nke ụlọọgwụ nkụzi UNTH na Esut Park Lane na ndị ọrụ nchekwa nọ na steeti a ma dụọ ndị ọrụ ọdụ ụgbọelu ọdụ ka ha na-adị njikere mgbe ọbụla iji zọọ ndụ ma enwee ọnọdụ gbata n'ihe. Ebumnobi anyị ji wee hiwe ihe gbata awụ na ọ bụ ihe kwesịrị na kwamgbe a na-echekwa our response, that is ka anyị si wee kwado ma ọ bụrụ na ihe mberede gbasara ụgbọelu ọ bụ na ome ma anyị dịkwa njikere iji wee helpkwa ndị mmadụ. So ihe mere anyị ji mee n'ụbọchị keta. Ihe kachapụta ihe na mmemme ahụ bụ ịgbanyụ ọkụ ụgbọelu gbara ọkụ, ndọpụta dọpụtara ndị ọdachi a dakwasara, inye ha ọgwụgwọ ozugbo nje bụ ndị ngalaba gbata nke ụlọ ahụike bịaranụ n'Enugu. Abụ m Nta Ugwu. Minista nchekwa dị n'aka bụ Bello Mohammed agwala ụmụafọ Naịjirịa ka ha dee jụụ ma tụpụ uche na ngagharị iwe na-akpọta ugbu a nke a na-akwado. Bello Mohammed kwuru na ngagharị iwe nke ugbu a bụ nke ndị a na-amaghị guzobere iji mefee ndị mmadụ anya ọ dịka ọ bụ nke emebugoro bụ ndị a mara nke ọma guzobere ya. Ya bụ minista kọwara na ya bụ ngagharị iwe a na-akwado agaghịkwa adị ka nke emeburu na mbụ. Ọ sịrị na agbanyeghị na ime ngagharị iwe bụ ikike dịrị nwaafọ Naịjirịa dịka iwu obodo siri kwado, ọ dọrọ aka na ntị gbasara ọghọm dị na ya. Nkwenye nke okpukpere dị iche iche nakwa ịkpa oke so na otu ihe na-egbochi ụmụ nwanyị imejupụta ikike dịrị ha nakwa ịbụ ihe ha kwesịrị ịbụ na obodo. Iji gbochie ụmụ ihe iche aka n'ihu ndị a, ngalaba ụmụ nwanyị nke otu jikọrọ ndị otu Kraịst n'ala anyị bụ CAN n'aha ịchafụ nakwa ndị ogbo ha niile nọ n'Enugu na-ejikọ aka ọnụ igbochi mmegide a na-emegide ụmụ nwanyị, ndị nne nakwa ụmụaka. Comfort anyị ji akụkọ n'uju. Aka niile ararọ mana o nwere ihe ha niile na-arụ. Egbupụ ofu
ọrụ ha agaghị ezukwa oke. Uwe ji eme weaving nwekwara ihe dị iche iche ha na-arụkwa. Ọ bụ nke a mere ụmụ nwanyị otu mba ụwa ji wee họpụta steeti 5 na Naịjirịa nke gụnyere Enugu makwa Abuja, bụ ka ha wee jikọọ aka wee buo agha mmegide nke a na-emegide ụmụ nwanyị. Onyeisi ụmụ nwanyị ahụ bụ Wowikan na Enugu steeti, Ngozi Ava, gara n'iru kọwaa nke a nke ọma. Ihe anyị mere tata bụ na anyị lọnchịrị ya, anyị mere bịagodiri choose a community to launch the project in Enugu State ka a gwa ndị Obuofia ihe a na-atụ anya bụ na mgbanwe ga-esitegodi n'ebe a anọ. Ndị igwe, ndị isi ụka, ndị ụka alakụba, tinyere ndị isi na obodo makwa ndị ọzọ ma ndị otu ụlọọrụ Gender Affairs nke dịkwa na steeti a ma ndị ọzọ nọkwa oge ahụ bụkwa otu okwu a ka akpụ n'ọnụ. A chọfụtago n'ihe ga-eme ka obodo gaa nke ọma bụ na nwaanyị bụ onye na-elekọta ezinụlọ na obodo ya mma. Obodo ya mma, ọ ga-eme ka obodo na-aga ọhụma. Anyị chọrọ ka a kwụsị ihe ọbụla bụ ihe yiri mmegide nke a na-emegide ụmụ nwaanyị, ndị nne ma ọ bụ ụmụ agbọghọ na ọ dịghị mma. A sị ka a kwụsị ya n'ihi na mgbe ị na-emegide nwaanyị, ị na-emegide ezinụlọ, ị na-emegide ọha obodo. Na Town Hall Ụmụọha Community Obuofia Ọkụnanụ bụ ebe emere ya bụ ememme nke mgbasa ozi iji tụọ alo, bụkwa nke mbụ ya. Wowikan bụ Women Wing nke otu Christian nke Nigeria nọkwa na okpuru otu jikọrọ ụmụ nwanyị ndị ụka Kraịst niile na Nigeria. N'Enugu, Comfort Ayim, onye nta akụkọ. Ndewo Comfort. Ọkụ solar panel nke ndị Star Times bụzi nke kachasị nụ n'obodo Nigeria ugbu a. Ngwaọrụ ndị Star Times bụ nke na-egbo mkpa ugbu a. Onye isi Star Times na mpaghara South East bụ Maazị Solomon Okala bụ onye kwuru nke a n'Enugu. Chinenye Nworie ji akụkọ a n'uju. Latrik gbanyụ bụ otu ihe dị ezigbote mkpa n'ezinụlọ ọbụla nakwa maka uto nke ụlọọrụ mmepụta ngwaahịa dị iche iche nakwa ebe azụmahịa dị iche iche n'ala anyị Naịjirịa. Mana ọtụtụ mgbe ọkụ anaghị adị, ọ na-eme pinyom, ego adịghịkwa eji azụta mmanụ patrol maọbụ nke dizel a ga-agbanye n'igwe ọkụ jeneretọ were ya wee mụọ ọkụ. Ọ bụ maka ihi nke a ka ndị ala Naịjirịa jiri chọwazie ụzọ ndị ọzọ ha ga-esi hụ na ha na-enwe ọkụ gbanyụ, dịka inweta igwe ọkụ solar power panel. Ndị ụlọọrụ Star Times na-akọwazi na igwe solar panel sistem nke ọ bụ ụlọọrụ Star Times rụpụtara bụ ọkaibe. Maka na ama n'obodo wee ka o si wee dị na mana onye nwere solar anụnwa ọ ga-adịrị ya mfe ịdị na-ewe ọkụ n'ụlọ kwa mgbe. Obi dị anyị aṅụrị na Star Time kọmpanị nwere afa bịakwa tie aka n'ụdị ihe anụnwa. Ihe anyị na-ayọ ha bụ ka ego ha dịkwanụ mpempe ka nke ndị ọzọ, ka o nwee ike ikwe ndị small businesses imetụ aka. Ndị ụlọọrụ Star Times nwekwara igwe onyonyo TV nakwa igwe decoder ka ọha na eze ji ekiri ihe nkiri ma na-ege akụkọ ụwa, ọkachasị nke ha na-anụta na NTA bụ odogwu na mgbasa ozi. Subscription ya lies otu esi wee na-arịchaji ya dị iche n'iche. Like nke antena ewe packages, ewe nke a na-akpọ Nova bụ 1,700 ka a na-arịchaji ya per month. Ewe nke a na-akpọ Basic ahụ 3,300. Ewe nke a na-akpọ Classic ahụ 5,000. Then ewe nke a na-akpọ Super ahụ 8,000 naira ka eji arịchaji ya per month. Enwekwaziri ike ịzụta igwe solar panel nke ndị ụlọọrụ Star Times jiri nwayọọ na-akwụnye ha ụgwọ. N'Enugu, abụ m Chinenye Nworie. Daalụ Chinenye. N'ikpeazụ, gerekwa isiokwu anyị jiri mere akụkọ. Ọdụ ụgbọelu nke akpọrọ Akanu International Airport eguzobere amụma iji hụ na ndị ọrụ ha nọ na njikere maka ihe mberede.
minista nchekwa dị n'aka agwala ụmụafọ Naịjirịa ka ha tụpụ uche na ngagharị iwe na-akpọta ugbu a nke a na-akwado. Anyị kọkwara gị na ụmụ nwanyị nke otu jikọrọ ndị otu Kraịst n'ala anyị bụ CAN n'ahịa ịchafụ ejikọla aka ọnụ igbochi mmegide a na-emegide ụmụ nwanyị. Chebiri Chinenye Nwoye ka ọ batara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ndewo maka omesianụ. Nta International Emergency Crash Mock Debriefing emphasizes on alertness of staff on emergency cases. Minister of State for Defense speaks against national protest, calls for dialogue. And Women Wing, Christian Association of Nigeria, advocates against social norms and beliefs on rights of women. Do not forget that you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening to you and many thanks for joining us on the news at 7. The level of alertness of the agencies working at the Akanu Ibiam International Airport is routinely put to test to ensure that staff are on alert always in case of an emergency. The Southeast Regional Manager stated this during the Akanu Ibiam International Airport 2024 Emergency Crash Mock Debriefing. Eukaria Ogu reports. The Akanu Ibiam International Airport 2024 Emergency Crash Mock Debriefing, aimed at assessing the level of preparedness of airport staff members in the face of emergency, is in line with the Nigerian Civil Aviation Authority directives, which mandated the agency to do a simulation exercise every 2 years. It is a routine event that we usually do as ACAO standards for practice. It makes everyone to be alert in case of emergency. You know, emergency does not announce itself. It just occurs. It is a successful one. It was more than I expected. The response was perfect. The observers of the exercise expressed satisfaction with the prompt response of the alerted federal and state fire service, medical emergency team from UNTH and Parkland teaching hospitals, and other security agencies in the state, and urged the airport agencies to be proactive so as to save lives in case of emergency in real-life situation. There was 3 victims evacuated from the crash area. At 0854, the fire was completely put off. The fire of the engine of the aircraft, and the scene was completely subdued by the fire service. Actually, it is a good one, and we appreciate the efforts of the various agencies and their response. High points were the putting out fire on supposedly burning aircraft, rescuing of victims, and administering of first aid before rushing them to imaginary emergency units of the teaching hospitals in the state by the emergency medical team. In Enugu, Eukaria Ogu, NTA News. The Minister of State for Defense, Bello Mohammed Matawale, enjoins Nigerians to remain calm and ignore the planned national protest. The minister noted that the protest is planned by faceless people as against previous protests where the organizers were well known, and appealed to the organizers to come out of their closets and dialogue with the government. He affirmed that protests are constitutional rights. However,
warned of the potential dangers associated with the planned protest, noting that it could be hijacked by mischievous individuals and hoodlums seeking to cause havoc and disunity among Nigerians, while calling on those moving to unleash the Kenya episode on Nigeria to look back and examine the consequences for Kenya, stressing that the experience will set us back instead of moving forward, and reassured Nigerians of President Bola Ahmed Tinubu's commitment to address their demands, which is evident in the peaceful resolution the government reached with the organized labor on minimum wage. The Trade Union Congress of Nigeria has warned against the possibility of the planned national protest being hijacked by hoodlums and called on security agents to ensure adequate security to protect lives and property of Nigerians. President of the union, Festus Osifo, who gave the warning during a press briefing in Abuja, says the union is a party to the protest. Joseph Oben reports. A briefing that centers on trading issues in the country. The planned nationwide protest, 70,000 naira new national minimum wage, and rhetoric making the rounds about Dangote refinery. TUC President Festus Osifo, while acknowledging the fundamental rights of citizens to protest, warned that such protests without a face may have mischiefs with hidden motives of causing destruction with heavy toll on the downtrodden. When it degenerates to chaos, when it degenerates to violence, when hoodlum, hijack such protests, it may lead to several issues. And part of those issues could also be vandalization that we have also observed. And in most cases, people that are vandalized are downtrodden Nigerians like you and I. On the 70,000 naira new national minimum wage, Osifo says the organized labor arrived at the figure after basing its negotiation on the inflation rate. We applied that of 2020, we applied that of 2021, we applied that of 2022, we did that up till 2024. And if you apply it, it will bring us to somewhere around 75,900 or thereabout. So that is when you compound the inflation figure. The union believes that full implementation of the consequential adjustment by government at all levels will reduce hardship. So from grade level 1 to grade level 17, apply the 133% equally. Yes, and across different steps. But at the end of the day, the agencies that is saddled with that responsibility will come out with what they think. But we will have those conversations with them. If they come out with a table that we think is not favorable to our members, we will also object. The union is also concerned about the narrative surrounding the Dangote refinery, saying it is likely to scare investors and wants the federal government to address the issue head-on. In Abuja, Joseph Utsen, NTA. We'll take a break here. The news will be back shortly. This day. Welcome back. Anambra State government is revolutionizing the agricultural sector with the inauguration of the distribution of over 1,040,000 cash crops across the state. Ndem Carlo reports that the event took place in Onitsha, and his report is here presented. With the theme Unveiling the Solution Palms and Stable Tree Crops Revolution, a catalyst for sustainable socio-economic transformation in Nigeria, the distribution of the cash crops is a bold step towards sustainable agricultural development, economic growth and prosperity for farmers, stakeholders, and the entire nation. The cash crops being distributed through the 326 political wards and through the extended family system are 700,000 palm seedlings, 200,000 breadfruit seedlings, 50,000 kola, 50,000 bitter kola, and 40,000 pawpaw seedlings. Governor Soludo noted that his administration is determined to plant 10 million seedlings over the next few years in the state, urging various institutions to plant a tree in order to help the environment and ecology. The light of the nation is on the rise.
In terms of natural resources, palm oil, coconut oil, and the other rare economic traits will, in the medium term, constitute Anambra's own next oil. Minister of Agriculture and Food Security, represented by the State Director of the Ministry, Arthur Mbuba, expressed the commitment of the federal government to partnering with Anambra State, especially in the agricultural sector. Government, through my ministry, will continue to collaborate with you because you are doing very, very well. It will be recalled that 1.1 million seedlings have been distributed between 2022 and 2023 to sustain wealth creation. Social norms and religious beliefs, as well as discriminatory practices, have continued to create a challenging environment for women's right to flourish to the apex of their dreams and positions in the society. In an effort to break this barrier, the UN Women Wing of Christian Association of Nigeria, WOWICAN, is collaborating with their counterparts in Enugu State to prevent violence against women and girls. Comfort Ayim was at the launch of the LEAP project. Each thread weaving its own unique and essential contribution to the fabric of our world, and in overcoming the barriers that hinder the right and freedom of women in society, rooted on social norms, religious beliefs, and discriminatory practices. The United Nations Women selected 5 states in Nigeria, including Enugu and FCT, as a change agent for the LEAP project designed to ending gender-based violence, a call to action for change. The collaborator, WOWICAN, is forming an alliance with traditional and religious leaders to deliver this project. And Umuoha community Obofia Okunano is the starting point, hence the town hall sensitization campaign with relevant stakeholders. You train a woman, you train a nation. And when violence is reduced, it's not that it's going to be mapped out, but if it is reduced to the barest minimum, I think we will have a peaceful society. And once we have a peaceful society, there will be progress. Traditional and religious leaders, including CAN Chairman, Enugu State, Gender Affairs and Social Development Representative, community heads in Obofia, among other participants, spoke in one voice, fostering a culture of respect, inclusivity and support for women's rights, a more just, equal society for all. Let's give them their rights. Let's encourage them so that they can be fulfilled. Let me say this. Do a little sampling to any man. Any man whose house, whose home is not peaceful, is not in order. There are manifest cases of violence in the society is because the woman in the home is violated. So it has a ripple effect in the society. Let us be realistic to this fact and allow peace to reign by allowing the peace of womanhood. Group work based on pre- and post-knowledge-based questionnaire session, what we can believe is one wing in achieving this target. Women Wing of the Christian Association of Nigeria, WOWICAN, is the umbrella organization of all Christian women in Nigeria. In Enugu, Comfort Ayim, NTA News. And that concludes our package for tonight. But before we go, here are the highlights. Akanu Ibiam International Airport on routine test has sensitized staff on emergency cases. Minister of State for Defense, Bello Mohammed Matawale, has enjoined Nigerians to remain calm and ignore the planned national protest. And we also reported that the Women Wing Christian Association of Nigeria has joined the campaign against violence against women and girls with the launch of LEAP project. And that was the news. Many thanks for watching. Good night.
At Access Holdings, we are heading into the next phase of our evolution. And with our rights issue, you get an increased stake in it. From the 8th of July to the 14th of August, you can get your share of over 17 billion shares at 19 naira 75 kobo per share. That's one new ordinary share to every 2 shares held. Visit theaccesscorporation.com to subscribe. Access Holdings, where financial solutions connect the world.